Hi guys, today I will show you the last 12 ATCs for the last 12 days, and I start here with the first set. For those of you who don't know my ATC style and my videos, I always do this a set of 3. It's something I really like to do. I always do it if I make them for the ATC a day or not. I quite like to do that. So this time, very simple background with just a bit of watercolors, different colors of course, and start here with a wet little watercolor paper and use different colors, and that was pretty stupid to keep that much nothing in, but yeah, doesn't matter. So and I will use this, stamp a bit on it, and I will use this for my seals, wax and seals. I quite like it use that on letters, and I have a few new seals, so I wanted to use them. You will see later. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch die letzten 12 ATCs zeigen hier für dieses ATC, täglichen ATC im Juni 2022, und werde immer diese Dreier-Sets, ich meine, die meisten von euch kennen meine Videos und ihr wisst, dass ich immer Dreier-Sets mache. Und in diesem Fall habe ich mit ganz simplem Hintergrund gearbeitet, einfach nur Aquarellfarbe, ein bisschen Stempeln, ein paar Splatter oder ein paar Tropfen, wie ihr gesehen habt. Und was ich hier wollte, ist, ich habe meine Siegel wollte ich benutzen. Ich habe neue Wachsfarben und ein paar neue Siegel, und die wollte ich einfach ausprobieren und mache das hier auf diesen 3 ATCs. Das kann man ganz schön, es sieht sehr hübsch aus. Die sehen nicht nur auf Briefen hübsch aus, sondern auch so in der Kunst. Kann man ganz gut benutzen. Es kommt hier so ein bisschen so ein Jutefaden drum. Hier auf dem Grünen habe ich getrocknete, ja, so struppige Sträucher, was auch immer das ist, benutzt. Fand ich zu dem Grün eigentlich ganz passend. Ein bisschen von dem Juteband drumherum, und dann kommt einfach das Wachs drauf und dann der Stempel rein oder das Siegel rein. Ganz einfach. You could see I used some splatters here for the backgrounds as well, and now starting with decorating a bit. On the green one I used this dried flowers, bit of thread here and burlap thread, and now the wax I melted here with this little whatever you call that. On the right you can see that, and then I pour it over it, and that keeps the plant or this little dried thing in place, and the thread as well. So that's the first one, and that's a bee, I think. Is it a bee? It's a bee, of course. And going on with the other ones, and that's for them I use this cutouts I've made earlier. You could see that. Ich habe jetzt hier auf den nächsten einfach die ausgestanzten Teile benutzt, die ich vorher ausgestanzt habe, habt ihr ja gesehen, und werde es aber mit der Juteschnur genauso machen. Einfach drumherum, und dann wird es einfach nur durch das Wachs gehalten. Und wie gesagt, ich wollte hier einfach nur meine neuen Wachswürfelchen da, diese Wachsstückchen, ausprobieren, wie die funktionieren. Ich habe bisher immer nur mit diesen für die Heißpistole, diese Sticks habe ich immer benutzt. Die sind ganz praktisch, aber du hast im Prinzip dann immer nur eine Farbe und musst die erst aufbrauchen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd. Und du brauchst ganz, ganz viele Heißklebepistolen. Das geht natürlich auch. Und diese Sticks sind natürlich viel, viel teurer als die Stückchen hier. Ne? Das kommt noch dazu. Aber ja, so, I just said that I wanted to use this little wax pieces and wanted to try them. Before I only used the wax sticks. That one's for the hot glue gun. And I quite like the practicality of it. But they are, of course, more expensive. And when you have
one stick in your glue gun, you have to use it up before you can use a different color, or you have tons of glue guns. Okay, yeah, and that's why I use this little bits for the first time, and it worked quite good. You have to find out, of course, how many do you need for a proper press or wax or seal or whatever you call it. Yeah, you know what I mean. So and the set came with this silver and gold pen, and you can go over this raised area, and I think it looks quite nice, doesn't it? I quite like it. Diese Stifte sind in dem Set mit drin gewesen, dieses Gold und Silber, und das sieht eigentlich ganz schön aus, je nachdem, was für eine Farbe du hast. Wachs, bei dem dunklen Wachs sieht es natürlich vom Kontrast her so viel schöner aus. Und also wie gesagt, jetzt gibt es erst noch wieder das Close-Up. Und ganz am Ende seht ihr dann die Fotos. Aber nach jedem Set, wenn das fertig ist, zeige ich euch das Close-Up. You know, I show you the close-up after I finished every set. And at the very end, you will see the photos of all of them. So the next one is stamping here first 3 different beetles. A convertible one, a bus, and a normal closed one. So, and what I wanted to have it very colorful. Started here with watercolors. It's the thingies, the Tombos watercolor markers. But, and even with the watercolor I used later, normal watercolors, and it wasn't strong enough. It was just pale. And you know then when watercolors dry in, they're getting even paler. So that's why I change or go and use later some of my fluorescent, not golden actually, I use my fluorescent acrylic inks. They really pop, I will tell you, you will see. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene für den nächsten Kartenset, ITC-Set, 3 verschiedene Käfer oder VWs. Einmal der Käfer Cabrio, dann der Bus und dann so einen alten geschlossenen Käfer. Und ich wollte die ganz bunt haben. Das funktioniert aber jetzt mit den Tombos nicht und mit den normalen Aquarellfarben auch nicht, weil wenn die trocken sind, werden die ja nochmal blasser. Und deswegen, bin da jetzt ganz schnell durch, will euch später zeigen, da gehe ich noch mit Neon Inks drüber, und zwar mit den Acrylic Inks, und das knallt richtig, das sieht richtig toll aus. So, aber die brauchen natürlich auch einen Hintergrund, und da gehe ich jetzt ganz einfach mit Aquarellfarben drüber und ganz schnell nur so einen ganz losen Hintergrund, so einen Landschaftshintergrund, gar nichts Akkurates und Genaues, und weil es geht hier letztendlich um die Autos. Aber die brauchen natürlich einen Hintergrund. Aber ganz fix. You know, for the cars, they need a background, and to go through the countryside, and that's why I use here a very quick watercolor sketch with a landscape. So that should be a landscape, yeah. So first of all, before I use here my acrylic inks, I go over the lines again with China ink that's waterproof, that I can go over it later with all the inks and it won't smear. So, but first my words are coming out here. Put that, or I type them with my typewriter, and they will be German words again, because you have this really nice words in German you won't have in English, or you need more than one word for it. So that's why I quite like to use German words a lot. So, but now I start here with my neon inks or fluorescent acrylic inks, and that works so much nicer. That works the way I wanted it to work. So, yeah. Und hier könnt ihr sehen, habe ich jetzt angefangen mit meinen Neon Inks und den Acrylic Inks, und das knallt so richtig. Ich habe tonnenweise verschiedene Firmen, das habe ich letztens schon mal erzählt, an Inks, an Acrylic Inks, und die sind alle
Gut, also die namhaften. Ich habe jetzt noch keine No-Names ausprobiert. Das kann ich nicht sagen, ob die gut sind. Aber alles, was so Rang und Namen hat, die kann man unbesehen kaufen. Die haben alle so ungefähr die gleiche Eigenschaften. Und auch von der Konzentration, von der Pigmentierung her sind die alle ungefähr gleich. Also würde jetzt nicht sagen, ich habe dann Favoriten. Die haben teilweise unterschiedliche Eigenschaften im Verlauf, so wie sie auf nassem Papier verlaufen zum Beispiel, ein kleines bisschen unterschiedlich, aber das ist alles. Und das kann man dann auch ausprobieren, wenn man das möchte. Ich würde die kaufen, wenn sie irgendwo im Angebot sind, die Firma oder die Firma, und dann lohnt sich das. Also so mache ich das immer. Und da ist es mir eigentlich ziemlich egal, welche von den Firmen das ist. You know, I told you that before in one video with this acrylic inks. I have quite a lot of different brands I'm using, and it doesn't really matter. I have never used no names, so I can't tell you about that. But all the brands, the acrylic inks are quite good. The pigment is good, or the depth or whatever it is. But you can't make out a huge difference. So I always do it in the way that I buy whatever is in an offer. And for me, that works quite good. So cut out all my beetles here. And I will glue them with dimensional dots on my cards, and will put the words on, of course. I think I will put some sprinkles on, some splatters on later. Yeah, too late, because I had to protect them, my little beetles. Yeah, but that's okay. It's just going with the flow, and I'm not that picky, you know that. So, ich habe jetzt hier, ja, die Kanten werden noch schön schwarz gemacht, und dann werde ich die auf 3D-Pads kleben, und um dann noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, und die Wörter klebe ich dann noch auf. Bisschen, ja, Sprenkel wollte ich noch drauf machen, habe ich natürlich vergessen, und dann ganz zum Schluss, das ist immer so, versau mir dann eben mein Fokus da drauf, aber das ist egal, wurscht. Ist ein ATC, und ich gehe immer mit dem Flow, ihr wisst das, und so bin ich eben, und so funktioniert meine Kunst, und das ist okay. So, klebe das jetzt noch drauf, so that I went around my little beetles here to get rid of the white edges, and I will now glue the words down, and then, as I said, at the end, I should have done that before, but at the end, put some splatters on, I think. And yeah, but that's me. That's very much me. And yeah, I can see that. And I will do some lines around the words, some sketchy lines, just to loosen it up a bit. So, ihr könnt das sehen, das ist so wieder typisch ich. Und was ich dann noch mache zum Schluss ist, ziehe da ein paar lose Linien noch um die Wörter, und dann habe ich es auch fast schon. Was mache ich noch? Irgendwas mache ich. Ach, so ein bisschen Schattierung noch unter dem Cabrio. Ah, weiße Akzent, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? You know, I forgot to tell you, I will put some white accents here and there, but you could see that you're not blind. And yeah, a bit of thingy here, shading under my Beetle convertible. So, and now you will see the close-up. Actually, it's quite funny the way we call the convertible cabrio. We call it cabriolet. It's cabriolet, and we call it short cabrio. And you call it convertible. That's quite funny. It's convertible, of course, but yeah, I think cabriolet is French, so we use the French word for whatever reason. I don't know. So, okay, that's the next set, and I had this crackle things laying around since a while. You know, I made them a while ago. When you know my videos, you know when I started them, so still had them. And I think what I do, I just, at the moment, I just set up my travel journal for my holiday in August. And yeah, while I was doing that, I had the idea, why not doing this journaling thing type of embellishment on an ATC, and that's what I do here.
you could see this little booklet I had. I found that by accident, actually, or by chance, in in our little, it's a coffee shop I like to go, and they have all these little bits and bobs and beautiful things, and she has a bit of stationery, you can't say, but all these nice things, and it's a coffee shop. They have all the good coffees from all around the world, all loose, and you can buy it there, and tea, and handmade, homemade pralines and chocolate, all the chocolates from all over the world, and all that fair trade chocolates, basically, all that. It's a very organic type of shop, because of the loose coffee and loose pralines and all this fair trade chocolate stuff and things. So quite like the shop. We have on Saturdays when we're going to town, we have our coffee there, and it's really best coffee. So nice. So okay, so going on here with different, it's a typical type of journaling, with washi tape here and layers and again washi tapes and stuff like that. You can see that. So, also hier mit dem Set hatte ich bin nämlich gerade im Moment dabei, mein Reisejournal fertig zu machen. Nicht das Journal selbst, aber eben so das Embellishment, die Sachen zum Schmücken und so. Mache ich ja ganz viel selbst Sachen, und das werdet ihr auch noch im Video sehen. Ich habe das dieses Jahr mal aufgenommen, weil ich das ein bisschen anders mache als sonst. Ich zeige mein fertiges Reisetagebuch oder meine Tagebücher allgemein nicht gerne, meine Journals, weil ich da natürlich reinschreibe, aber gut, we will see. Aber das Setups zeige ich und da bin ich jetzt gerade dabei, und da habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht mal ATCs in der Art wie Journaling? Und das mache ich ja jetzt mit Washi Tape und mit verschiedenen Schichten von Papier und ja, all so ein Kram halt, das seht ihr jetzt. Und mit Sticker. Und ich bin jetzt sonst nicht so der Sticker-Typ. Aber in meinem Journal, im Travel Journal, da benutze ich auch Sticker. Und weil da brauche ich nicht so viel mitnehmen, wenn ich reise. Nehme ich natürlich mein Art-Zeugs mit, aber eben sehr begrenzt. Und dieses Jahr, das werde ich euch nicht erzählen. Das werdet ihr dann sehen in dem Video. Aber dieses Jahr arbeite ich so ein bisschen unterschiedlich, anders, genau. I just said that this year with my travel journal, I never show my travel journal because it's very personal. I'm not showing my diaries anyway. But this time I changed them a bit because I make this embellishment, and I can show that, of course. And this year I'm not taking a lot of stuff with me. I will combine my travel journal with painting or drawing and with journaling. So that's what I can tell you already, but you will see at some stage. So wait for that video. Using here some washi tape, I tear it apart I quite like to do that it looks a bit more distressed, and of course edging here again. Ich habe das Washi-Tape hier nochmal zerrissen, längst mache ich ganz gerne. Das ist einfach für mich, ich mag das, ist schön. Und das wird hier noch schön an den Kanten schwarz gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, da fehlt noch ein Kontrast. Und habe gedacht, den Rest hier von dem Schwarz wollte ich aufbrauchen und benutze meine Karte hier. Aber da ist natürlich auch das Washi-Tape dahinter, und da bleibt natürlich die Farbe nicht so drauf. Das sah furchtbar aus, und ich habe es dann wieder entfernt. Auf dem Washi-Tape konnte man das natürlich sehr gut entfernen, aber hinten auf den Karten nicht und auf dem Papier auch nicht. Aber naja gut, aber es sieht ein bisschen, sieht sehr distressed aus. Ist gar nicht so übel, aber ich hätte es mir auch sparen können eigentlich. I had this idea of getting a bit of contrast in with this leftover paint I had and with my plastic card, and then I realized, on the washi tape it won't really stay and dry, so I removed it. And of course on the washi tape I could remove it easily, but on the background and on the paper it stained, and it looks pretty distressed now. Come on, and I got my contrast I wanted.
go over with the black ink marker, and that works better. So my vintage word label maker here I use, cut it very small, and this time in English, and it will be essential for life. It's, yeah, this nature stuff, it's essential for life, for our life actually. And yeah, have one word on each card. So that's what I quite like to do as well, you know that. So, and that's it. Jetzt kommt noch das Close-Up. Und hier habe ich dann mit den Wörtern auch wieder mit meinem altmodischen Wortmacher da gearbeitet, mit diesem Klack, Klack, Klack. Und Essential for Life, das heißt eben lebensnotwendig fürs Leben. Ja, funktioniert nicht so gut in Deutsch, aber wurscht. Und ist nicht die Natur ist nicht lebensnotwendig für das Leben, sondern nicht für uns, sondern für die Natur ist es ganz, ganz überlebenswichtig, dass wir nicht da sind. Na, aber du weißt was, ihr wisst, was ich meine. So. Und da habe ich mich ein bisschen verzettelt. So, jetzt habe ich hier im Hintergrund noch ein bisschen Farbe, für den Hintergrund noch ein bisschen Farbe von meinen Inks übrig. Die habe ich jetzt hier auf die letzten 3 meiner ATCs draufgepackt und fange an zu zeichnen. Bei dem ersten ist mir das noch relativ in den Schoß gefallen. Da wusste ich, ja, da werde ich jetzt mal ein Gesicht machen und ein bisschen anders als sonst. Jo. Bei den anderen musste ich überlegen, was mache ich, aber ich habe was gemacht. Ja. You know, that's the third or the last cards I made, the last ATCs, and I used up the fluorescent and neon inks I had on my craft mat, and on this one here actually, they were a bit pale and didn't want to stick properly, so I put some gesso on the back or on top and then pressed it in again, and that works much better and it was more vibrant. First one, I immediately sat down and started drawing this face. That was something that came to my mind very, very easily. With the others, I had to pee around a bit. I wasn't sure what to do, but I did something. So here I did just, it looks a bit scary, but that's what I wanted to do. I wanted to do this face just with the shadings and with this eyeless eyes. Eyeless eyes, yeah. Yeah, they are eyeless. You will see what I mean. Ich habe hier mit den, die Augen, sieht ein bisschen scary aus, vielleicht ein bisschen zum Fürchten, aber wollte ich halt so haben. Ich wollte keine Augen in diesem Gesicht haben. Und die werden ganz weiß sein. So, und die anderen beiden Karten, da habe ich nochmal Gesso draufgepackt. Die waren mir zu blass und ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen von dem Rot, das war hier drauf nicht so gut zu sehen. Deswegen habe ich da nochmal Gesso drunter gepackt und dann nochmal von den Neonfarben und lasse das dann noch trocknen und dann fange ich an zu zeichnen auch auf denen. So, hier seht ihr, packe ich weißes Gesso noch drauf und das bleibt auch weiß. Noch ein bisschen mehr Gesso hier zum Schattieren für die weiße Seite und mehr wird es nicht. You know, just a bit more white gesso here on top to get it even paler on that side, and it won't be much more, I think. Yeah. So this has dried now, and you can see with the orange and with the red, it is so much nicer and so much brighter now, and that's what I really like. On this one I picked up this shape and I thought, oh, that looks like a flower, and yeah, I picked up on that and easily and emphasized the colors on it later. And then on the left side, that one I wasn't sure what to do with it, but then yeah, I thought a bit, a cup of coffee. Yeah, talking about coffee before. Yeah, that's a cup with coffee. Let's say it's coffee in there. Doesn't matter, could it be tea? Doesn't really matter what's in there. Let's say it's coffee, because I'm a keen coffee drinker. I love espresso. I
just drink espresso, nothing else. I'm not doing this filter coffee. I can't really cope with filter coffee. It irritates my stomach, this roast products in the filter coffee. And so espresso is more the oil, and it's much better for my stomach. So, and in the morning I will have, of course, a latte macchiato. That's with an espresso and a milk drink. So yeah, that's what I have for my breakfast. Call it breakfast. And then during the day, I will have tons of espressi. Believe me, yeah, I will be like a little Duracell rabbit. So ja, but I need them. Ich habe dann hier bei dem, die habe ich eine Pflanze, also eine Blüte gesehen. Deswegen, das habe ich dann aufgegriffen. Die Farben dann noch so ein bisschen verstärkt und ja, ein bisschen schattiert hier und da. Bei dem anderen mit der Tasse, da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, was mache ich, was mache ich. Und dann habe ich gesagt, ja, eine Kaffeetasse, das passt. Und das ist ja so mein Ding, Kaffee. Ja. Kaffee, ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Und es ist Espresso. Also ich trinke keinen Filterkaffee, wie ich schon gesagt habe gerade. Ich vertrage keinen Filterkaffee, weil diese Röstprodukte in dem Ding gehen mir so auf den Magen. Und beim Espresso hast du ja nur die ätherischen Öle, bekommt mir so wesentlich besser. Ja, und dann habe ich, ich weiß nicht, wie viele Espressi ich trinke am Tag, tonnenweise. Morgens trinke ich meine Latte Macchiato, aber dann über den Tag so bestimmt 6, 7 Espressi. Ja, bestimmt. Ich denke schon. Aber ja, ich liebe einfach Kaffee. Ich liebe den Geschmack von Kaffee. Und gerade Espresso. Espresso hat ja dann auch noch so viele Nuancen, egal, kommt drauf an, welchen du nimmst. Und ach, ja, das ist so eins der Dinge, die ich nie weggeben würde in meinem Leben. Waschmaschine, Spülmaschine, Espressomaschine, ja, sowas halt. Natürlich abgesehen von hier meinem Studiozeugs, ne? Also, aber das mal außen vor. So, bisschen weiße Akzente natürlich noch und ein bisschen hier noch Sprenkel. Und dann kommen noch die Wörter da drauf. Die habe ich mir rausgesucht aus meinen kleinen Aufklebern, die ich hier noch habe. Und dauerte ein bisschen, bis ich die zusammen hatte. So nach und nach hast du ja immer weniger Wörter, die dann zusammenpassen. Soll ja auch Sinn machen. Speziell mit dem Gesicht muss das Sinn machen. You know, a few splatters here and there. You could see the right accents I put down. And now the words. Yeah, I have this chit-chat stickers, and of course, the more you use up, the less you have to choose from, and it should make sense. And I don't like to do this embrace and all this, you know, this thingy words. I hate that. So, and it should make sense at some stage, you know, especially with the face. This look at me, I find that quite funny because I left the eyes wide, and that's why I put this look at me on it. So a bit of white lines around my stickers, but then that's it, and the close-up is coming, and that's the last bit. And I have been through June. Yay! 30 ATCs. Guys, you won't believe it. So, guys, I say thank you so very much to stick with me, watch my videos, and I hope you like it. So, if so, just please give me I read just leave me a thumbs up, and about a comment I would get really mad, you know. I really appreciate that. And I hope I will see you very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, be careful, and never forget to be creative, guys. See you soon. Bye-bye. So, ihr Lieben, ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mich begleitet habt auf meinem 30-tägigen Weg hier durch die ATCs. Und ich habe es geschafft. Ich habe wieder 30 Karten gemacht. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach so. Mittig kriege ich immer so ein, weiß ich nicht, da denke ich mir immer, ne, ich habe keine Idee mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber dann gibt es wieder einen Aufschub und zum Schluss kann ich gar nicht aufhören irgendwie. So, aber wie gesagt, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Wie Bolle, ja, eigentlich.
Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Aber das Allerwichtigste ist, niemals vergessen, seid immer, immer, immer kreativ. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.